বাবা বাবাকে দেখো। Assalamu alaikum. Welcome to Solve class um, for বাবা বাবাকে দেখো। mock one paper one এর জন্য। তৃতীয় লেকচারে তো সলভ ক্লাস না। MCQ দিয়ে শুরু করব প্রথমটা। Number one, the effect of aging on melanocytes. এটা ছিল যে A, there is decrease in dendricity, false. B, decrease in number of melanocytes, true. E, increased enzymatic activity, false. D, decreased activity, true. E, increased melanosomes, false. আচ্ছা, এটা হয়েছে যে মশলার এই পেজে এখান থেকে আমি নিছি যে এখানে আমাদের এজিং ইজ accompanied by decline in the numbers and the activity of follicular melanocytes. এটা হয়েছে তাহলে activity and number of follicular melanocytes কমে যায়, and this is the reason for the progressive graying of the hair. Also, epidermal melanocytes also decline in number with the aging. Skin that has been exposed to greater amount of sunlight has been spared from such exposure. আচ্ছা, তো এই যে এখানে জিনিসটা এই কোশ্চেনের আনসারটা কিন্তু এই প্যারাগ্রাফে দেওয়া আছে। Next question, stem cells are identified by A, presence of keratin, K5, K14, false. B, presence of S100, false. B, C, presence of Odland bodies, false. D, slow cycling with short S phase, true, and high levels of beta 1 integrin markers, true. আচ্ছা, তো যেটা হয়েছে যে আমি এটা বায়োলজি অফ স্কিনের এখান থেকে নিছি। তো আনসারটা এই প্যারাগ্রাফটা আছে যে মানে এদের হাই লেভেল অফ মার্কাস থাকে। একটা হচ্ছে হাই এক্সপ্রেশন অফ বিটা ইন্টিগ্রিন, আরেকটা হচ্ছে স্লো সাইক্লিং, মানে অনেক স্লোলি ওরা হচ্ছে যে রেপ্লিকেট করে। তো দেখা যায় যে অনেক লং টাইম হচ্ছে যে ওরা রেডিও অ্যাক্টিভ লেভেলটা রিটেন করে। তো এটা হচ্ছে যে স্লো সাইক্লিং উইথ শর্ট এক্সপ্রেস এন্ড হাই লেভেলস অফ বিটা 1 ইন্টিগ্রিন মার্কার। আচ্ছা, আর K5 K14 হচ্ছে সব বেসিল সেলস এ প্রেজেন্ট থাকে। আমরা এখানে কোশ্চেনটা এখানে দেওয়া হয়েছে যে স্টেম সেলস এর জন্য, আর ওইটা হচ্ছে যে K5 K14 টা হচ্ছে সব বেসিল সেলস এ থাকে। S100 টা হচ্ছে ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলের একটা মার্কার। অনলাইন বডিজ তো কেরাটিনোসাইটস এ পাওয়া যায়। So, 3 number question. The DNA is found in nucleus, true. The lysosome, false. The mitochondria, true. The ribosome, false. And E, Golgi apparatus, false. Answer জানকিউরা পরে জেনেসিসের শীট, মানে এটা হচ্ছে কমন কোশ্চেন। Question number 4, regarding basal lamina. Type 4 collagen is the major component, true. Uh, Type 7 collagen is the main constituent, false. C, synthesized by the basal cells of the epidermis, true. Main strength of dermoepidermal junction, false. E, heparin sulfate maintains the permeability, true. আচ্ছা, টাইপ 7 কোলাজেন হচ্ছে অ্যাঙ্করিং ফিব্রিলস এর কনস্টিটিউয়েন্ট। এটা হচ্ছে যে সাবল্যামিনার ফিব্রিলার জোন ওইটাতে থাকে মেইনলি। আর মেইন স্ট্রেংথ অফ এপিডার্মাল জাংশনটা অ্যাঙ্করিং ফিব্রিলস এ থাকে। 5, disorders with increased skin permeability. A, porokeratosis, true. Porokeratosis, false. B, psoriasis, true. Toxic epidermal necrolysis, true. D, sarcoidosis, false. And E, ichthyosis, true. Question number 6, regarding Toponoma pallidum. A, it is motile, true. B, can be cultured in vivo, true. It is a gram-negative rod, false. Lacks metabolic activity, true. And temperature stable. আচ্ছা, এই প্যারাগ্রাফটা অ্যান্ডিস থেকে আমি নিয়েছি, ও একটু কনফিউজিং হয়ে যায়। তো তখন আমার প্যালিডম এটা ট্রু, এই মোটাল এটা ট্রু। এটার অনেক রকমের মুভমেন্ট আছে, 3 ধরনের মুভমেন্ট বলি এই যে এখানে। এটা অ্যান্ডিস থেকে নেওয়া। দি মোটিলিটি ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক কনসিস্টিং অফ 3 মুভমেন্ট: projection in the direction of the long axis,
rotation on its long axis, and a bending or twisting from side to side. So এটা মোটালিটি এটা মোটাল আর এটা তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক মুভমেন্ট আছে। তো এই জিনিসটা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে। আচ্ছা, this the precise uniformity of spiral coils is not distorted during this movement. আচ্ছা, আরেকটা হয়েছে যে কোশ্চেনে আরো কি কি ছিল। It is sensitive to very sensitive to temperature. Uh, আর এটা হচ্ছে ইন ভিভোতে কালচার করা যায়, মানে বডিতে এটা রেপ্লিকেট করে, বাট there are two factors. These two factors may contribute to the inability to culture the organism in vitro. এটা হচ্ছে ইন ভিট্রো মানে ল্যাবে বা টেস্ট টিউবে এটা করা যায় না। বেসিক্যালি এই যে এখানে দেখা প্যারাগ্রাফ থেকে লেখা, these two factors may contribute to the inability to culture the organism in vitro. এটা উপরে যেটা দেখা হয়েছে, because it is sensitive to temperature, আর একটা হচ্ছে some enzymes working poorly at typical body temperature. তো এটা ল্যাবে বা ইন ভিট্রোতে করা যায় না, বাট ইন ভিভো বা বডিতে এটা রেপ্লিকেট করতে পারে। তো আর গ্রাম নেগেটিভ রড, এটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভের দিকে আমরা বলি। আর এটা টেম্পারেচার আনস্টেবল আমরা প্যারাগ্রাফ থেকে পাইছি। কালচার ইন ভিভো মানে দিস ইজ ট্রু। আচ্ছা, regarding oxytalin fiber, A thin true, B composed of tubular microtubules true, C most superficial true, this parallel to skin surface false, oxytalin গুলো হচ্ছে perpendicular থাকে, and E হচ্ছে flexible. আচ্ছা, তো এই মশলাতে এটা দেওয়া আছে খুবই কমন জিনিস। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 8, এটা হচ্ছে cellular component of arteriole. A endothelial cell true, B pericyte true, C mast cell false, D myoepithelial cell false, E wheel cell true. আচ্ছা, এখন জেনেসিসের শীটে মাস্ট সেলটা আবার ট্রু দেওয়া হয়েছিল, বইতেও আবার আছে যে বিকজ আর্টারি যেগুলো তো ডার্মিস থেকে আসে আর ডার্মিসে মাস্ট সেল থাকে, এই কারণে এটা ট্রু। তো আমার একটা মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে, মাস্ট সেলটা ট্রু দেওয়া যায় এখানে, বাট জেনারেলি মানে যেহেতু ডার্মিসের কম্পোনেন্ট, এই কারণে এটা ফলস দেওয়া হয়েছে। Question number 9, ANA is positive in mixed connective tissue disease, true. Sjogren's syndrome, true. Systemic lupus erythematosus, true. Autoimmune hepatitis, true. And autoimmune thyroid disease, true. এটা হচ্ছে ডেভিডসন্স থেকে আমি নিয়েছি, মিস্টেকলি এর উপরে অ্যান্ড্রুজের রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি তো ডেভিডসন্স থেকে নিয়েছি, আমার কাছে যেটা 22 এডিশন আছে আই থিঙ্ক ওখান থেকে নিয়েছি। তো এখানে লেখা আছে ডিজিজেস where ANA is useful in diagnosis and ANA is not useful in diagnosis. তো মোটামুটি দেখা গেছে যে অটোইমিউন হেপাটাইটিস এন্ড থাইরয়েড ডিজিজেও ANA টা পাওয়া যায় 100 সো সার্টেন পার্সেন্টেজ। তো এটা একটা কোশ্চেন আমি পাইছি, তো আপনাদেরকে জানানোর জন্য এটা দিয়ে দিয়েছি। তো আমরা তো বেসিক্যালি স্কিনের ডিজিজ গুলোর ব্যাপারে এটা জানি, বাট এখানে আদার ডিজিজ গুলো আছে, একটু জেনে রেখে নেওয়াটা ভালো। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, unmyelinated adrenergic fiber supplies A apocrine gland, B sebaceous gland, C eccrine gland. A apocrine gland true, B sebaceous gland false, C eccrine gland true, uh, D muscles of head erection true, and E Merkel cell false. সেটা আছে মশলাতে আছে, এটা একদম বিএক্স থেকেই দেওয়া। এখানেও আমি কিছুটা দিয়ে দিছি আপনাদেরকে। Enzymes 11, enzymes elevated in dermatomyositis. A LDH true, B troponin I false, SGPT false, aldolase true, creatine CK, creatine kinase true. And লিখবে এটা দেওয়া আছে এনজাইমস গুলা। তো যদি সিঙ্গেল চয়েস হিসাবে আসে আমরা বলবো ক্রিয়েটিন এন্ড কাইনেসটাই কিন্তু সিঙ্গেল মোস্ট এনজাইম, যেটা আমরা মানে ওয়ান সিঙ্গেল এনজাইম যদি বলা হয় তাহলে ক্রিয়েটিন এন্ড কাইনেস হিসাবে আসবে।
Question number 12. Sebum is composed of A triglycerides, 57 percentage true, B cholesterol 2 percentage false, free fatty acid 0 percentage true, cholesterol esters 30 percentage, wax esters 40 percentage false false. এটা হচ্ছে যেটা বইতে দেওয়া, এটা হচ্ছে যে 57% হচ্ছে যে সারফেস থেকে যেটা কনস্টিটিউয়েন্ট, ওইটার কনস্টিটিউয়েন্টের পার্সেন্টেজটা দেওয়া হয়েছে। আর আমি আর এই জিনিসটা আর দেইনি, আবার কোশ্চেনটা অনেক কমন দেখে। Question number 13. Part of the semen which comes from the prostate, that ছিল যে A acid phosphatase, it is true. And then comes B zinc, true. C citric acid, true. D flavins and prostaglandins, false. এগুলো হচ্ছে যে seminal vesicles থেকে আসে, maybe prostaglandins টা। Question number 14. Question number 14. Enzymes of peroxisomes, এটা ছিল যে A phospholipase, A phospholipase, true. No, A phospholipase false. Urate oxidase true. Cytochrome oxidase false. D catalase true. L aminotransferase true. আচ্ছা, প্যারক্সিজম যে এনজাইম, এটা হিস্টোলজি স্পিসিস একটা ভালো পর্যায়ে জানকার থেকে একটা নিলো মেগে অক্সিডেজের ক্যাটালিস্টটা আমি পাইছি। তো জেনেসিস শীটে, হিস্টোলজি শীটে বা যেরকম সেলিমিনেজ এগুলোতে মানে খুব স্পেসিফিকলি এগুলা দেওয়া আছে, আমি আর ওখানে সোর্সটা এখান থেকে আনতে পারিনি। Question number 15. Regarding primary chancre, usually multiple false. Cartilaginous hardness, B true. C painless, true. D covered by granulation tissue, false. And E unilateral lymphadenopathy, true. Shankar characteristic খুবই সিম্পল, শ্যাঙ্করাইড থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা লাগে। সো শ্যাঙ্করাইড মাল্টিপল থাকবে, পেইনফুল থাকবে, কাভার্ড উইথ ডার্টি একটা গ্র্যানুলেশন টিস্যু। আর লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি মধ্যে প্রাইমারি শ্যাঙ্কার পাওয়া যায়, পেন উইথ লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি। Regarding temperature of the skin, the core temperature is 36.2 to 37.8 degrees Celsius. The surface temperature is 37.4 to 38.4 degrees Celsius. False. C. Vasoconstriction increases skin temperature. D. Anterior region of pituitary responds to increased temperature. True. E. Heat is lost mainly by evaporation. False. So এটা হচ্ছে গাইটান থেকে কিছুটা নেওয়া, আবার লামলি থেকে। তো এটার সোর্সটা এক্স্যাক্টলি আমার শিওর নাই, একটা কমন কোয়েশ্চেন। তো আমি যেটা আসে তো ওইভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি। Question number 17. Following drugs causes acne. A. Lithium, true. B. Phenytoin, true. C. Rifampicin, false. D. Cyclophosphamide, false. E. Cyclosporine, true. আচ্ছা, drugs causing acne, এটা হচ্ছে acne from eruptions এ আসে। So এখানে অনেক কিছু আছে। Acne eruptions may be caused due to exposure to various industrial chemicals such as fumes generated by chlorine and its products. These chlorinated products cause chloride acne. The most potent acne form inducing agents are polyhalogenated hydrocarbons. তো এটা একটু জেনে রাখবো, যদি এসবি হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। the most potent the most potent acne form inducing agents are polyhalogenated hydrocarbons. So notably dioxin, 2,3 tetrachloro dibenzo p dioxin. Cutting and lubricating oils, pomades, crude coal tar applied to the skin for medicinal purposes. Heavy tar distillates coal tar pitch and asbestos are known to cause acneiform eruptions. Acne venator or contact acne is another term applied to this process.
এখানে topical steroids, especially the fluorinated ones or ones applied under occlusion, tacrolimus, pamplonimus may cause such eruption. Acneiform eruptions which are caused by systemic medications such as iodide from radio-opaque contrast medium or potassium iodide, bromides in drugs such as propancillin, bromide, testosterone, cyclosporine, anti-epileptic medications, lithium, TNF-alpha antagonists, epidermal growth factor inhibitors, inhibitors of the RAS, RAF pathway, and systemic corticosteroids. এটা এটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেমিক মেডিকেশনস যেগুলো করে, যেটা আমি কোশ্চেন এমসিকিউ তে দিছি, এটার আনসার এখানে। আর যেটা একটা বলছে যে মানে আরো অন্য থেকে যদি একটা এসবিএ বানানো যায় তাহলে পলি হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন গুলো হচ্ছে মোস্ট পোটেন্ট ফর্ম। আর এখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাকনিটা কি কি দিয়ে হতে পারে, লাইক টপিক্যাল স্টেরয়েডস দিয়ে, পরে যে কোলটার এসব দিয়ে। তো আমরা এই প্যারাগ্রাফ থেকে বা এই পেজ থেকে আমরা অনেক কিছু মানে অনেক ধরনের কোশ্চেন আমরা পাইছি। পরে হচ্ছে যে ক্লোর অ্যাকনির ফিচার্স কি হতে পারে, ক্লোর অ্যাকনির ফিচার্স সিস্ট, পাস্টিউলস, ফলিকুলাইটিস এন্ড কোমিটেন্স। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে এই প্যারাগ্রাফে বা এই পেজে অনেক রকমের কোশ্চেন থেকে আনসার পাওয়া যায়। তো এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, when medium or high dose of corticosteroids are taken briefly for 3 to 5 days, a very distinctive eruption occurs known as steroid acne. It is the sudden outcropping of inflamed papules, mostly numerous on upper trunk and arms, but also seen on the face. These lesions are mainly present as papules rather than comedons. So another most important factor হচ্ছে যে steroid acne আমরা বলি, after taking high dose of corticosteroids এটা হচ্ছে papules হিসাবে appear করে। আমরা যেটা দেখছি যে comedons গুলো হচ্ছে characteristic হচ্ছে এটা একটা dilated sebaceous opening which is plugged by keratin and debris. So এটা কমিডনটা বেসিক্যালি একটা ডাইলেটেড ওপেনিং। এটার যে ওপেনিংটা ব্লক বাই থাকে বাই ক্যারাটিন এন্ড এপিথেলিয়াল ডেবরি। বাট এখানে আমরা মানে স্টেরয়েড অ্যাকনিতে আমরা কিন্তু এই কমিডন পাবো না, আমরা মেইনলি হচ্ছে যে ইনফ্লেমড প্যাপুলস পাবো। মেইনলি এটা বলা হয়েছে যে আপার আর্ম এন্ড ট্রাঙ্কসে পাওয়া যায় ইনফ্লেমড প্যাপুলস, এটা হচ্ছে মেইনলি যে আপার আর্ম এন্ড ট্রাঙ্কসে পাওয়া যায়। আর এটা ছিল যে number 18, skin disorders prevalent in elderly. In neurodermatitis, B. granuloma annulari falls, C. nummular dermatitis true, uh, astrodermatosis false, and E. angular cheilitis true. এটা হচ্ছে যে মানে ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স থেকে যে যেভাবে মানে কোনটা কমনলি ওইভাবে আমাদের জানা। আই থিঙ্ক জেনেসিসিতে একটা তো বিষাণু ছিল যে কোথায় এলডারলিতে এগুলো পাওয়া যায়। তো একটু যদি কষ্ট করে খুঁজে নিতে পারেন তাহলে ভালো। আচ্ছা, 19, ফাংশন অফ বিটা এ ফাইবার, এ পেন false, B. Temperature false, C. Touch true, D. Vibration true, and E. Pressure false. Question number 20, arterial supply of vagina. A. Inferior rectal artery, false. B. Middle rectal artery, internal pudendal artery, and D. Vaginal artery. Tinta true, and superior rectal artery false. Question number 21, apocrine glands found in A. Axilla true, B. Areola true, C. Periumbilical region true, D. Mons pubis true, and E. Labia minora true. Function of Sertoli cell, a nutritional support true, spermatogenesis false, testosterone secretion false, the phagocytosis of residual body true, and androgen binding protein secretion true. আচ্ছা, আমি এটা পুরাটা ডেন্টিলা থেকে দিছি। সো তো যেটা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট ট্রু থাকে, স্পার্মাটোজেনেসিস না, স্পার্মিওজেনেসিসে হেল্প করে। আর একটা হচ্ছে যে টেস্টোস্টেরন সিক্রেশন হচ্ছে যে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলসের যে লিডিং আছে ওখান থেকে কিন্তু টেস্টোস্টেরন হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিং থেকে এটা প্রডিউস করা হয় ডিউরিং পিউবার্টি, ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিং।
produces hormone called testosterone, আর এখান থেকে জেনফিরা থেকে যেটা দেখি যে নিউট্রিশন প্রোটেকশন বা স্পার্মাটোজেনিক সেলস, এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন সেক্রিট করে আর ফ্যাগোসাইটোসিসে হেল্প করে। Question number 23 regarding ovulation. It occurs in middle of 28 days cycle. True. Hydrolytic enzymes act on surface. True. LH triggers ovulation. True. D controlled by FSH. False. And E body temperature raised. True. এটা লামলির কোয়েশ্চেন বা গাইডেন থেকে কোয়েশ্চেন, খুব কমন কোয়েশ্চেন চলে আসছে। Also false. And Behçet's disease. True. Question number 25. Microepithelium found in dermatitis herpetiformis. True. Psoriasis. True. Pemphigus vulgaris. False. Mycosis fungoides. True. And Ebulis pemphigoid. False. আচ্ছা, গ্লসারি থেকে নেওয়া ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফর্মিস তো এটা হচ্ছে প্যাপিলারি মাইক্রোঅ্যাপসিস বলি, সোরিয়াসিস এটাকে মুন্ডোজ মাইক্রোঅ্যাপসিস বলি, আর মাইকোসিস ফাঙ্গাইটিস এটা আমরা পটিয়াস মাইক্রোঅ্যাপসিস বলি। আচ্ছা, SBA তে most important part of diagnosis: A, history; B, clinical examination; C, laboratory investigation; D, finding differentials; E, provisional diagnosis establishment. Answer A, history হবে। এরকম কোশ্চেন গুলো হচ্ছে যে ডেভিডসনের প্রথম চ্যাপ্টার্স থাকে, এথিক্স, হিস্ট্রি, ডায়াগনোসিস, এগুলো যদি আপনাদের খুবই ইচ্ছা থাকে আপনারা ওখান থেকে কিছু দেখতে পারেন। এগুলো হচ্ছে খুবই জাস্ট কমন, মানে জেনারেল কোয়েশ্চেন। এগুলোতে যে খুবই স্পেসিফিকলি বই থেকে পড়তে হবে বা এরকম এরকম কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসে। ওকে, question number 27. A sexually active male presents with irregular alopecia and an exanthematous rash on trunk for 2 months. What could be the causative agent based on diagnosis? A, Trypanosoma pallidum; B, Haemophilus ducreyi; C, Klebsiella granulomatosis; D, Naegleria gonorrhoeae; and E, Chlamydia trachomatis থাকে। So আনসারটা হচ্ছে এটা র্যাশ and alopecia, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সিফিলিসের থেকে ইন্ডিকেট করে দেখে এটা হচ্ছে Trypanosoma pallidum হবে। Question number 28. Melanocyte starts to develop in intrauterine life. এটা ছিল যে A12 week, B 8 week, C 10th, D 4th, and D 16th. So আনসারটা হচ্ছে যে melanocyte 8 week, B. Okay, question number 29. Treatment of choice of chancroid: A, ciprofloxacin; B, cefixime; D, azithromycin; D, doxycycline; E, erythromycin. তো chancroid এ azithromycin, লিম্ফোগ্রানুলোমাতে doxycycline ইউজ করা হয়, সিপ্রোফ্লক্সাসিনটা হচ্ছে অ্যানথ্রাক্স, সেফিক্সিম বা এগুলো হচ্ছে যে গনোরিয়া। কোশ্চেন গুলো একদম এগুলো মুখস্থ থাকতে হবে, আনসার সিঙ্গেল বেস আনসারের জন্য এগুলো খুবই কমন কোশ্চেন, এগুলোতে মিস্টেক করার কিছু নাই। Question number 13. Major protein in hair: A, keratin; B, citrulline; C, sulfur-containing protein; D, integrin; E, filaggrin. আচ্ছা, major protein in hair তো keratin। Other proteins এর মধ্যে হচ্ছে যে citrulline আর sulfur-containing protein, integrin আর filaggrin কিন্তু এগুলো keratinocyte এর যেগুলো পাওয়া যায়। Question number 31. The correct morphological change in Raynaud's phenomenon in correct sequence. আচ্ছা, তো আমরা রেনল্ডস ফেনোমেননে আগে যেটা আমরা পিসিআর সবসময় ধরে রাখছি, আগে প্যালার, সাইনোসিস আর রেডনেস যাবে। আমি অবশ্য প্রথমে এটা দিয়ে দিয়েছি, প্যালার, সাইনোসিস আর রেডনেস। তো এটা A2 থাকবে। আদার্স রেস্ট গুলো আমি অনুভাবে দিয়েছি। তো আমরা এটা মনে রাখার জন্য এটা কি পিসিআর, যে প্যালার পি প্রথম, সি সাইনোসিস সি, আর আর হচ্ছে রেডনেস, পিসিআর। A young male comes to see an OPD with the complaints of nodules in inguinal region, which are painless, breathe easily, and have beefy red appearance. Which organism is the causative factor for it? এটা ছিল যে A, Haemophilus ducreyi; B, Klebsiella granulomatosis; C, Chlamydia pseudocasus; Chlamydia trachomatis; and Trypanosoma pallidum. আচ্ছা, এখন যেটা হয়েছে এখানে নোডিউলস হয়েছে এন্ড একটা বিফি রেড অ্যাপিয়ারেন্স। বিফি রেডটা হচ্ছে যে গ্র্যানুলোমা ইনগুইনালেতে পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে যে আনসার গ্র্যানুলোমা ইনগুইনালে ইজ কজড বাই Klebsiella granulomatosis. স্যাঙ্ক্রয়েডের যেটা হয়েছে যে আলসার্স হবে এন্ড পেইনফুল ইনগুইনাল এডিনাইটিস থাকবে। গ্র্যানুলোমাতে হচ্ছে যে নোডিউলস গুলা একটা বিফি রেড অ্যাপিয়ারেন্স, এটা একদম ক্যারেক্টারিস্টিক।
Question number 33, the mycobacterium can be seen by the following stain: A. Gram staining, B. Acid-fast staining, C. Per acid skip stain, D. hematoxylin eosin stain, and E. Pite Farrago stain. এটা ছিল যে E. B. Acid-fast staining, জি নিলসন স্ক্রিনিং ও বলা হয়। তো এটা কেন হয় বা এখানে প্রসিডিওরটা কি, এগুলো আমরা একটু জেনে রাখবো। এখান থেকে ল্যাবরেটরি প্রসিডিওর থেকে গ্রাম স্টেনিং, অ্যাসিড স্টেনিং, এগুলো থেকে কোশ্চেন আসে। স্টেনিং থেকে কোশ্চেন গুলো খুবই কমন আসবে। কোথায় কোনটা স্টেন ইউজ করা হয়, কেমন কোনটা দেখা যায়। তো এই যে গ্রাম স্টেনিং, অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং কি, এই স্টেনিংটা অ্যামিলয়েডের জন্য কাজে লাগে। হেমাটোক্সিলিন নিওসিন স্টেনিং কি, কোনটা কিছু দেখা যায়। তো এই কমন স্টেটমেন্ট গুলো আমি পড়ে নেব আর দেখে নেব, খালিক থেকে পড়া যাবে। খালিকে ভালো আছে, জেনেসিসের সেটাও ভালো আছে। তো এই জিনিসটা কিন্তু মিস দেবেন না, পড়ে নেবেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 34, ট্রিটমেন্ট অফ নিউরোসিফিলিস। আচ্ছা, অনেক কিছু দেওয়া আছে। বেনজাথিন পেনিসিলিন 2.4 মিলিয়ন ইউনিট সিঙ্গেল ডোজ, 2.4 বেনজাথিন পেনিসিলিন 2.4 মিলিয়ন ইউনিট 12 ডেজ। আচ্ছা, বেনজাথিন পেনিসিলিন নর্মালে দেওয়া হয়, বাট এগুলাতে দেওয়া হয় না। তো সি অ্যাকুয়াস জি পেনিসিলিন 18 to 24 মিলিয়ন ডেইলি 10 to 14 ডেজ, এটা ট্রু। ডক্সিসাইক্লিন, অ্যাকুয়াস জি পেনিসিলিন, এগুলা ফলস। আচ্ছা, বেনজাথিন পেনিসিলিন হচ্ছে যে এটা অ্যাকুয়াস জি পেনিসিলিন হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারকে ক্রস করে। সো আনসারটা হচ্ছে যে নিউরোসিফিলিস এর জন্য অ্যাকুয়াস জি পেনিসিলিনটা ইউজ করা হয়। Question number 35. Conversion of profilaggrin to filaggrin takes place in A. Stratum spinosum, basally granulosum, lucidum corneum. This is spinos, granulosum থাকে। হ্যাঁ, স্পাইনোসাম থেকে যখন গ্রানুলোসামে যায় তখন এটা হচ্ছে যে গ্রানুলোসামে প্রোফিলাগ্রিন ফিলাগ্রিন হয়। আচ্ছা, question number 36. Painful inguinal bubo is present in which type of STI? A. Chancre, B. Herpes progenital, C. Gonorrhea, G. Lymphogranuloma venereum, E. Granuloma inguinal। আচ্ছা, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়ামে কিন্তু পেইনফুল ভাবে যে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি গুলো হয়, একদম সোয়েলিং হয়ে যায়। তো এটার এগুলাকে বুবুই বলা হয় ওইটাতে। তো এটা লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম হবে আনসার ডি। আচ্ছা, হার্পিস প্রোজেন সবগুলাতে মোটামুটি, মানে গনোরিয়াতে তো এত লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি হয় না, অন্যগুলাতে হয়। ক্যারেক্টারিস্টিকলি এটা হচ্ছে যে লিম্ফোগ্রামা ভেনেরিয়ামের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি। 37. The major route of pulpitinous absorption: A. Through hair follicle, through sweat duct, through stratum corneum, the sebaceous duct, apocrine duct. এটা হচ্ছে যে stratum corneum। বাংলাদেশে যে স্যাংশন সেই স্যাংশনটা মঞ্জুর করতে পারছে এটা তো একটা বড় ইস্যু না সেইগুলো ইস্যু না আর একটা এটা তো আমি বলবো যে যেভাবে এখানে লেখা আছে, ওয়াটার সলিউবল সাবস্টেন্স ইজ থ্রু ইন্টারসেলুলার পাথওয়ে, লিপিড সলিউবল ইজ থ্রু ইন্টারসেলুলার পাথওয়ে, এটাও জেনে নেবেন। আর আদার্স এর মধ্যে হচ্ছে যেহেতু বায়োসেবিশিয়াস অ্যাপারেটাস এন্ড থ্রু সোয়েট ডাক্ট। বিষয়টা কিন্তু দেখেন খেয়াল করেন Question number যে 38, which is false regarding treatment in skin diseases? হচ্ছে যে বাংলাদেশে হিন্দু A. সম্প্রদায় Cost of medicine increases in hospital stay. মিথ্যা True. প্রচার হয় B. Consists of mainly topical formula. False. এটা false. No, এটা true. Resistance to available drugs may increase the cost of newer ones. True. Fungal resistance in dermatophytosis is unheard of. False. Dermatophytosis resolves completely if treatment is effective. True. আচ্ছা, তো হসপিটালে যেটা হয়েছে যে কস্ট অফ মেডিসিন ইনক্রিজেস ইন হসপিটাল স্টে। তো যতদিন হসপিটালে থাকবো অতদিন মেডিসিনের কস্ট গুলা বাড়বে, এটা ট্রু। ডার্মাটোলজিতে মেইনলি কনসিস্ট অফ টপিক্যাল ফর্মুলা, মেইনলি আমরা টপিক্যালি ইউজ করি, তো এটাও ট্রু। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্ট টু অ্যাভেলেবল ড্রাগস ইনক্রিজ দি কস্ট অফ নিউয়ার ওয়ান্স, এটা ট্রু, যেটা দেখছি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বা অ্যান্টিবায়োটিক্স এর ক্ষেত্রে। So newer drugs are highly very much expensive. Okay. The fungal resistance in dermatomyositis is unheard of. আচ্ছা, এই জিনিসটা হচ্ছে যে আগে এক সময় প্রিমিয়ার ইনফেকশনস গুলা খুব ইজিলি রিজলভ হয়ে যেত, বাট এখন ফাঙ্গাল রেজিস্ট্যান্স এত বাড়ছে। মানে যদি আপনারা কমনলি মানে প্র্যাকটিস করে থাকেন বা ট্রেনিং করে থাকেন যারা, আমরা আমরা তো টিনের ইনফেকশন অনেক পাই, ডার্মাটোফাইটোসিস ইনফেকশন। তো দেখা যাবে যে হাইলি রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটিস নিয়ে পেশেন্ট আসে, অনেক ওয়াইড স্প্রেড ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে আসে, মেইনলি বিকজ অফ ফাঙ্গাল রেজিস্ট্যান্স এর জন্য। একজন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরেকটা দেশে যে এই
Any dermatophytosis resolves completely if treatment is effective. হ্যাঁ, যদি খুব ভালো ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, যেটার মধ্যে ফাঙ্গাল রেজিস্ট্যান্স নেই, question number 39, the most important muscle of pelvic floor supporting the pelvic organs: A. Pubococcygeus, B. Allococcygeus, C. Levator ani, D. Supra transverse perini, D. Transverse perini. Answer is levator ani. আচ্ছা, এগুলো একটু গাইনোকোলজিক্যাল কোশ্চেন্স হয়ে যায়, বাট প্রবলেম হয়েছে যে যেহেতু অ্যাবডোমেন দেওয়া আছে, অ্যাবডোমেনের মধ্যে আবার অ্যাবডোমেন দেওয়া আছে, অ্যাবডোমেনের মধ্যে মানে ইভেন সিলেবাসও দেওয়া আছে, ইউটেরাস ভেজাইনা এগুলো আসে। তো এখান থেকে কিছু মানে এই কোশ্চেন গুলো এসে যায়, আর একটু গাইনি রিলেটেড কোশ্চেন হঠাৎ করে এসে যায়। এবং আমার পরীক্ষা আমি দুইবার দিয়েছি, ফেস করছি। তো কিছু এই কোশ্চেন গুলা কিন্তু অবশ্যই একটু জেনে রাখবেন, অ্যাবডোমেনটা খুব ভালো করে পড়বেন, স্পেশালি সিলেবাসে যে ইউটেরাস ভেজাইনা সার্ভিক্স যেগুলো অর্গানস গুলো দেওয়া আছে, খুব ভালো করে ব্লাড সাপ্লাই, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ বা নার্ভ সাপ্লাই বা এরকম যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স গুলো আছে, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স গুলো একটু অবশ্যই একটু দেখে রাখবেন। Next question and যায়, length of the minor vesicle: A 40 centimeter, B 2 centimeter, C 15 centimeter, D 11, E 9. So answer is the C 15 centimeter. Okay, question number 41. A female presents with Raynaud's phenomenon, fingertip ulceration and sclerodactyly. Diagnosis is A. Raynaud's disease, false. B. Progressive systemic sclerosis, true. এটা হবে C. SLE, এটা false. D. Limited systemic sclerosis, false, and E. vasculitis, false. আচ্ছা, এখন যেটা হয়েছে তিনটা দিছে, রেনাল্ডস ফেনোমেনন, ফিঙ্গারটিপ আলসারেশন এন্ড স্ক্লেরোডাক্টিলি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে স্ক্লেরোডাক্টিলি দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে যে প্রগ্রেসিভ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, রেনল্ডস ডিজিজ বলতে ওইটা হচ্ছে যে প্রাইমারি রেনল্ডস ডিজিজ, এটা কোনো আন্ডারলাইন সেকেন্ডারি কজ নাই, ওটা হচ্ছে রেনল্ডস ডিজিজ। আর যেহেতু এখানে বলাই হয়েছে যে কোন একটা ডিজিজের জন্য এই এরকম রেনল্ডস ফেনোমেনন দেখা হচ্ছে, কারণ এটা রেনল্ডস ফেনোমেনন ইউজ করা হয়েছে, ফিঙ্গারটিপ আলসারেশন। আচ্ছা, প্রগ্রেসিভ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস একটা ক্লাসিক ক্রাইটেরিয়া আছে, আর কিছু ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ACRA ক্রাইটেরিয়া। ক্লাসিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে স্ক্লেরোডাক্টিলি, digital pitting scars of the fingertip, or the loss of substance of the distal finger pad, and bilateral basis of pulmonary fibrosis. এটা ক্লাসিক ক্রাইটেরিয়াতে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এশিয়া ক্রাইটেরিয়াতে অনেক কিছু আছে, স্কিন চেঞ্জেস, অনেকগুলো স্কিন চেঞ্জেস আছে, এখানে রেনল্ডস ফেনোমেনন আছে, আর কিছু ভিসেরাল ম্যানিফেস্টেশনস আছে। সবগুলোই ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো একটু দেখে রাখবেন, এটা পড়ে নিতে হবে। Question number 42. Following is the secondary lesion: A. Telangiectasia, B. Plaque, C. Erosion, D. Papule, E. Erythema. তো এখানের মধ্যে আমরা হচ্ছে যে ইরোশনটাকে আমরা সেকেন্ডারি লিশন পাবো। গ্লসারি এগুলো একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন, কনফিউশন হওয়ার এখানে কোনো স্কোপ রাখা যাবে না। Okay. Question number 43. Which cell is responsible for sweat production? A. Myoepithelial cell, B. Dark cell, C. Pale cell, D. Ductal cell, E. Secretory cell. Answer is B. Sorry, C. Pale cell. আচ্ছা, পেল সেল কিন্তু মানে ফর্মেশন অফ স্প্রেডে হেল্প করে। ডার্ক সেল হচ্ছে যে মেনলি সোডিয়ামটাকে রিঅ্যাবজর্ব করে। মায়োপিথিলিয়াল সেলস গুলো হচ্ছে যে রেসপন্সিবল ফর কন্ট্রাকশন। Which of the following is used in direct immunofluorescence? Okay, E 30% ethanol, B absolute alcohol, C butyraldehyde, D 10% buffered formalin, E normal saline. তো এটা হচ্ছে যে যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন বা কেউ ওটিতে কাজ করে থাকেন, তাহলে আমরা মানে ইউজুয়ালি সব স্যাম্পলস গুলা ফরমালিনে দেওয়া হয়, বাট ডিআরএফ এর ক্ষেত্রে একদম ফ্রেশ স্যাম্পল লাগবে, কুইকলি শুড বি ট্রান্সপোর্টেড, আর একদম নর্মাল স্যালাইনে দিতে হবে। এটা কিন্তু জেনে রাখবেন। ভ্যানকফ হিস্টোলজিক্যাল টেকনিক্স থেকে এটা আমি নিজেও করিনি, এটা আছে একটা বই, বাট এটা জাস্ট নর্মালি আপনারা যদি ট্রেন করে থাকেন বা ট্রেন করে থাকেন বা ওটিতে কাজ করে থাকেন, জানার পর। Question number 45. Most common cutaneous manifestation of early congenital syphilis is snuffles, B. Condylometal lata, C. pemphigus, D. Face pinched and drawn, E. gamma. Answer snuffles. Paragraphটা থেকে আমি দিছি। So snuffles, a form of rhinitis, a most frequent and first specific finding. Nose is blocked, often with blood-stained mucus, and a copious discharge of mucus runs down over the lips.
nasal obstruction often interferes with child's nerve flow. মুসলমান তো তখন এই পরিষদ কেন তখন নিল এটা তো একটা বড় প্রশ্ন। তারপর দেখেন যে পরিষদের আরেক সভাপতি উনি বলছেন যে বাংলাদেশের জন্য Then it may later lead to perforations of the nasal septum and development of sudden nose cut. পাকিস্তানি ধারা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে লড়াইয়ের শিক্ষকতা অপমান করা Okay, question number 46. Its sensation is carried from the skin to the brain via A. Posterior spinal thalamic tract, B. Hypothalamic tract, D. Pyramidal tract, and E. Lateral gray column. আচ্ছা, answer B. Lateral spinothalamic tract. তো প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে যে এখান থেকে অনেক কিছু আনসার আছে। Pruritic stimuli is first responded by keratinocyte. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট রেসপন্ডটা কার কাছ থেকে হয়? কেরাটিনোসাইট। এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এসবিও কোয়েশ্চেন। Pruritic stimuli are first responded to by keratinocyte. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এসবিও কোয়েশ্চেন। Which release a wide variety of mediators. Find intraepidermal C neuron filaments. Approximately 5% of the unmyelinated C neurons also respond to pruritic stimuli. These itch sensations are transmitted by the lateral spinothalamic tract to the brain, where they generate stimulatory and inhibitory responses. Question number 47. In case of HCE, repeated abortion occurs due to A. Antiphospholipid antibody, anti-DNS, anti-DSDN antibody, C. Anti-histone antibody, anti-SM antibody, anti-SS antibody. So, acylated antiphospholipid antibody, A. So, এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে, মানে বই থেকে এটা দেওয়া। আর কোনটা কোন অ্যান্টিবডি কোনটাতে আসছে এটা একটা আসছে, এখান থেকে একটা প্রশ্ন আছে। আমি নেক্সট টাইম এটা দেখি মকে আমি এটা এক্সপ্লেন করবো। Question number 48. The structural features that best distinguish was difference from the other genital ducts. It was a wide bore lumen, C lining of the transitional epithelium, C thick muscular wall containing the muscle layers, C absence of serosal lining, and E pseudostratified epithelium. The answer টা হয়েছে C. Vast difference কিন্তু three distinctive muscle layers থাকে। Outer circular এটাকে বলা হয় outer and inner longitudinal and middle circular. Outer and inner longitudinal, middle circular, very characteristic. Vast difference এটা কিন্তু feature. Question number 45. হ্যাঁ, এই questionটা 90% of the scleroderma patients show NA positive. What is more specific for it? A. Anticentomere antibody, B. Antinuclear pattern, C. Anti-DNS antibody, anti-DNS DNA antibodies, and antibodies to SCL17. So এখানে প্যাটার্নটা বলে দিলে আরো ভালো ছিল। তো আনসারটা হচ্ছে বি, অ্যান্টিনিউক্লিয়ার প্যাটার্ন। মানে এন এর প্যাটার্নে মানে এখানে হচ্ছে যে এন এ পজিটিভ, মোর স্পেসিফিক হয়েছে এটার এন এর অ্যান্টিনিউক্লিয়ার প্যাটার্নটা। তারপর আমরা অন্য অ্যান্টিবডিজ গুলো দিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্টিবডিজ গুলো একটু ডিসকাস করি। অ্যান্টিসেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডিটা হয়েছে যে ক্রেস্ট সিনড্রোমের সাথে রিলেটেড। অ্যান্টিসেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডিজ কোরিলেট বেস্ট উইথ prognosis, and SCL17 and ANA correlate with poor prognosis. এই যে আমি এটা অ্যান্ডিস থেকে নেওয়া এই লাইনটা আপনারা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন। The antinuclear pattern is considered more specific for systemic sclerosis, and when present as the only pattern, it is highly specific for systemic sclerosis. Question 50. Dermatome of the little finger of the left hand. আচ্ছা, তো লিটল ফিঙ্গারে এখানে C6, C7, T7, T8, C8 এগুলো আছে। তো এটার মধ্যে হচ্ছে ই, এটা আমি ছবিটাও দিয়ে দিচ্ছি। তো লিটল ফিঙ্গারের জন্য বড় নাম্বারটা C8, আর থাম্বের জন্য হচ্ছে যে স্মলার নাম্বারটা বিগার ফিঙ্গার বাট স্মলার নাম্বার C6, আর লিটল ফিঙ্গারের জন্য হচ্ছে যে C8। কোয়েশ্চেন গুলো এদিকে শেষ হয়েছে, 50টা কোয়েশ্চেন। সকলকে ধন্যবাদ। টাইম থাকলে আরো ডিটেল এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যায়, তো অনেক কিছুর জন্য আরো ডিটেল স্লাইড দেওয়া যায়। তো টাইমিং এর জন্য আপাতত এটাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।